Potato is the fourth most important food crop in the world, after rice, wheat and maize, and ranks number one among non-cereal crops. Potato is loved by people all over the world, mainly because it has rich nutritional value. It is relatively easy to grow than other crops. The yield per unit area is high, and it is easy to store. Less well known is that potato can also be a medicine. Raw potato mash can be used externally to treat eczema, burns, etc. Fresh potato juice taken internally can relieve duodenal ulcer pain and chronic stomach pain, or used as an emetic and detoxifying agent. In Chinese language, yang wai is the nickname of potato. Yang means foreign and wai means yam. The way of naming describes potato as an exotic food. Potatoes are native to the Andean region of South America, and now there are hundreds of known wild potato species. In the 17th century, potatoes had become an important food crop in Europe and been introduced to China. Potatoes once became the main food for the lower class and played an important role in maintaining the rapid growth of the global population. Potatoes are regarded as the embodiment of country feelings in all parts of the world and are an indispensable food for ordinary people's family table. For example, the Dutch painter Van Gogh's masterpiece, The Potato Eaters, depicts a European peasant family sitting around the table eating potatoes. The exotic cuisine, 양위챠챠, also called 양유차차, as introduced by Uncle Seoul today, is a popular local dish in northern Shanxi and eastern Gansu areas of China. The soils in northern Shaanxi and eastern Gansu areas are sandy and loose, with good permeability and porosity, but the ability to retain water and fertilizer is poor. Potatoes grown there are large, sandy, tasty, and high in starch. In times of famine, potatoes save many lives, since potatoes are an excellent source of nutrients at an affordable price. The local people have developed 양위챠챠, a chewy and savory delicacy that has many delicious variations in their daily cooking. 马铃薯是全球第4大重要的粮食作物，仅次于大米、小麦和玉米，在非谷物作物中更是排名第一。马铃薯被世界各地人民所喜爱，主要是因为它具有丰富的营养价值，较之其他作物相对容易种植，单位面积产量较高，而且便于储藏。鲜有人知的是，马铃薯还是一种药物。生马铃薯捣泥外敷可用来治疗湿疹、烫伤等，鲜马铃薯汁内服可缓解12指肠溃疡疼和慢性胃痛，并具有催吐解毒等作用。洋芋是马铃薯的别名，洋的本意是外国来的，洋芋的叫法本身说明它是外来食物。马铃薯原产于南美洲的安第斯地区，目前已知的野生马铃薯品种有上百种。17世纪时，马铃薯已经成为欧洲的重要粮食作物，并已传入中国。马铃薯一度成为贫困阶层的主要食物，对于维持全球人口的迅速增长起到了重要作用。马铃薯在世界各地都被视为乡土情怀的代表，是普通百姓家庭餐桌上必不可少的食物。比如，荷兰画家梵高的传世之作《吃马铃薯的人》就描绘了欧洲一户普通农民家庭围坐桌前吃马铃薯的场景。今天 Uncle Seoul 为大家介绍的这道异域美食洋芋叉叉，也叫洋芋叉叉，是中国陕西陕北、甘肃陇东一带的特色小吃。陕北和陇东一带的土壤都是沙土，土质疏松，透水透气性好，但保水保肥能力较差。这里种的马铃薯个大、肉沙、味美，含淀粉量较高。在饥荒连年的时代，马铃薯救了很多人的性命。由于马铃薯物美价廉，当地百姓在日常烹饪中便琢磨出了洋芋叉叉这道口感劲道、变化多端的美味。 감자는 곡물이 아닌 작물로서는 유일하게 쌀, 밀, 옥수수 다음으로 전 세계에서 4번째로 중요한 농작물입니다. 영양가가 높은 감자는 전 세계 사람들이 즐겨 먹으며 다른 농작물에 비해 농지 대비 생산량이 높고 재배가 용이하고 보관이 쉽습니다. 또한 감자는 습진 및 화상의 외상 약재로 사용 가능하며 생감자즙은 십이지장궤양, 만성위염 치료에 효과가 있습니다. 양옥, 은 중국어로서 감자의 별칭입니다. 양, 은 서양을 뜻하며 오, 은 토란을 뜻합니다. 이러한 이름으로부터 알 수 있듯이 감자는 서양으로부터 중국에 전해졌습니다.
감자는 남아메리카 안데스 지역 식물이며 그곳에는 100여 종이 넘는 야생 감자가 서식하고 있습니다. 17세기 무렵 감자는 유럽에서는 중요 농작물로 자리 잡아 있었으며 중국에서는 처음 재배되기 시작하였습니다. 감자는 주로 서민계층에서 많이 소비되었고 인구 증가에 기여하였습니다. 감자는 세계 각국의 음식으로 변화하였고 더 이상이 없어서는 안 될 중요한 농작물이 되었습니다. 그 예는 빈센트 반 고흐의 명화 감자 먹는 사람들에서 엿볼 수 있습니다. 오늘 엉클 서울에서 소개해드린 양위차차는 중국 서북지역 샨시성과 간스성 지역 요리입니다. 이곳은 모래성 토양으로 투과성과 다공성이 높지만 양분을 유지하는 못하는 토양입니다. 이런 지역에서 생산되는 감자는 크고 전분이 많으며 식감이 거칩니다. 최근 시기에 감자는 많은 생명을 구했습니다. 감자는 저렴한 가격에 훌륭한 영양소를 제공하기에 현지 사람들은 가정식으로 다양한 종류의 쫄깃하고 맛있는 양위차차를 즐겨 먹습니다.